Καλησπέρα σας. Η αναγόρευση θα ξεκινήσει από το πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο. Αξιότιμε κύριε Αντιπρίτανη, αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, τηρώντας πάντα την παράδοση του Ιδρύματός μας, αποδίδουμε τιμές σε προσωπικότητες που έχουν προσφέρει πολλαπλώς στην επιστήμη. Υποδεχόμαστε σήμερα εδώ, στην ιστορική μεγάλη αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μία εξέχουσα προσωπικότητα. Μία σπουδαία επιστήμονα, την κυρία Μπέτι Φέρελ, αποδίδοντάς της την ύψιστη τιμή της ανακήρυξης σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αφοσίωσή της στην επιστήμη αποτελεί πρότυπο έμπνευσης για τους νεότερους επιστήμονες και παράδειγμα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η προσφορά της καθηγήτριας Μπέτι Φέρελ στην νοσηλευτική μετρά περισσότερα από 40 χρόνια. Η καθηγήτρια Φέρελ είναι διευθύντρια νοσηλευτικής έρευνας και εκπαίδευσης και καθηγήτρια στο City of Hope Medical Center του Duarte στην Καλιφόρνια, που αποτελεί ένα παγκόσμιας απήχησης κέντρο βιοιατρικής έρευνας και θεραπείας για το καρκίνο αλλά και άλλες νόσους. Ήταν η κύρια ερευνήτρια του έργου End of Life Nursing Education Consortium, ενός έργου που ξεκίνησε το 2000 και έχει διδαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και σε 101 ακόμη χώρες και αφορά στη βελτίωση της ανακουφιστικής φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Με εντυπωσιακά αποτελέσματα και πάνω από 1,4 εκατομμύρια εκπαιδευτέντες κλινικούς επιστήμονες, νοσηλευτές, γιατρούς στον κόσμο. Διευθύνει πολλά χρηματοδοτούμενα έργα που σχετίζονται με την ανακουφιστική φροντίδα και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαχείριση του πόνου, την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών, φροντιστών τους και την ανακουφιστική φροντίδα. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Νοσηλευτικής από το 2019, έχει πάνω από 480 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και έχει συγγράψει 12 βιβλία συμπεριλαμβανομένου του Oxford Textbook of Palliative Nursing. Από το 2016 μέχρι και σήμερα έχει λάβει πλήθος βραβεύσεων, με αποκορύφωμα το 2021, όπου έλαβε το βραβείο Lifetime Achievement Award της Αμερικανικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας και εισήχθη ως ζωντανός θρύλος από την Αμερικανική Ακαδημία Νοσηλευτικής. Με εξαιρετική τιμή, σήμερα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καλωσορίζουμε στην ευρεία χωρία των επίτιμων διδακτόρων την κυρία Μπέτι Φέρελ ως επίλεκτο μέλος, ως επίτιμη διδάκτορα, εκφράζοντας θερμά συγχαρητήρια στην τιμόμενη για το έργο και στην αστήρευτη προσφορά της με επίκεντρο τον άνθρωπο. The National and Kapodistrian University of Athens, by decision of the Senate, is conferring today the title of Doctor Honoris Causa of the Department of Nursing to Professor Ferrell, in recognition of her exceptional achievement in her field. I want to very warmly welcome Professor Ferrell to our academic community. We are very proud to have you among us. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμωμένης από την καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής Ελισάβετ Πατηράκη. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπριτάνης, κύριοι αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καθηγητές, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα και το τμήμα μας το γεγονός αναγόρευσης επίτιμη διδάκτορα
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μιας μεγάλης κυρίας της νοσηλευτικής. Σήμερα τιμάται η καθηγήτρια Μπέτι Φερέλ, η επιστήμονας, η ερευνήτρια, η γυναίκα που επηρέασε με τη σοφία, το πάθος και το μεγάλο έργο της, την επιστήμη και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των ανυπολόγιστων ευκαιριών για βελτίωση της φροντίδας σε ανθρώπους που διαγιγνώσκονται, θεραπεύονται, ζουν ή πεθαίνουν με σοβαρά νοσήματα. Είναι αληθινή ευλογία να συμμετέχεις ενεργά σε τιμητική εκδήλωση που αποδίδεται επίσημη αναγνώριση μιας χαρισματικής προσωπικότητας με παγκόσμια καταξίωση, μιας κορυφαίας ερευνήτριας με διεθνή αναγνώριση και τεράστιο έργο που δικαιολογεί απόλυτα την απονομή του σημαντικού τίτλου. Η μακρά αξιόλογη πορεία της Μπέτι Φερέλ την κατατάσσει στην πρωτοπορία των επίλεκτων μελών που ηγήθηκαν στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός νέου προκλητικού επιστημονικού πεδίου που παραμένει υπερβολικά απαιτητικό και επίκαιρο, η ανάπτυξη του οποίου αδικαιολόγητα έχει καθυστερήσει στη χώρα μας. Είναι αλήθεια ότι αν και το προσδόκιμο επιβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται από 67,2 το 2000 σε 73,5 έτη το 2019, το προσδόκιμο αυτό αναφοράς καλής υγείας μειώθηκε από 10 σε 8,6 έτη μεταξύ των ετών 2000 και 2019. Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος δίνει τεράστια έμφαση στους αναπνευστήρες, την εντατική τεχνολογική υποστήριξη και ελάχιστη στην ανακουφιστική φροντίδα. Σήμερα η ανακουφιστική φροντίδα παρέχεται όχι σαν φροντίδα στο τέλος της ζωής, αλλά ως επιπρόσθετη γραμμή υποστήριξης από διεπιστημονική ομάδα σε συνεργασία με τους θεράποντες του ασθενή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον ασθενή και το οικογενειακό περιβάλλον. Δεν σχετίζεται με την πρόγνωση, αλλά τις ανάγκες φροντίδας ασθενών και διακρίνεται ως βασική, γενική και εξειδικευμένη. Είναι κατάλληλη για κάθε ηλικία, κάθε στάδιο μιας απειλητικής για τη ζωή νόσου και προσφέρεται παράλληλα με την κύρια θεραπεία ως υποστηρικτική, ανακουφιστική ή φροντίδα ξενώνα. Αν και σε κάποιες χώρες υπάρχουν δομές ανακουφιστικής φροντίδας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι μόνο 14% από όσους τη χρειάζονται έχουν πρόσβαση σε αυτές. Αναφορά της Lancet Commission το 2017 επισημαίνει τις τεράστιες ανισότητες πρόσβασης σε οπιοειδή, τις τεχνολογικές προόδους και την κατάχρηση παρεμβάσεων στην νοσοκομιακή περίθαλψη, που δεν μειώνουν, αλλά μάλλον αυξάνουν την οδύνη των ασθενών, αλλά και του κόστους υγείας. Η επόμενη αναφορά, η πιο πρόσφατη το 2022, Bringing Death Back to Life, καλεί τους επιστήμονες υγείας να επαναξετάσουν την αξία του θανάτου. Η μελέτη του βιογραφικού της τιμωμένης τεκμηριώνει ότι ανήκει σε εκείνους τους επιστήμονες που έχουν ανάγκη που έχει ανάγκη ως πρότυπο η σύγχρονη κοινωνία. Είναι εκείνοι που δεν προσπερνούν τις προκλήσεις της εποχής τους, που εμπνέονται και καθοδηγούνται από τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της μέριμνας για τον άλλο που υποφέρει, που διακρίνονται για την αφοσίωση όχι στο καθήκον ως υποχρέωση, αλλά στην προσφορά βοήθειας ως δώρο. Σε αυτούς ανήκουν και ηγέτες της νοσηλευτικής επιστήμης που υπηρετούν την ιαματική αξία της φροντίδας, την κρυμμένη ποιότητα των ανθρώπινων υπηρεσιών που δίνει ή στερεί την ικανοποίηση των ανθρώπων στις υπηρεσίες υγείας. Η φροντίδα είναι η ουσία, ο κεντρικός ενοποιητικός κυρίαρχος τομέας που χαρακτηρίζει τη μοναδικότητα της νοσηλευτικής επιστήμης. Η καθηγήτρια Φερέλ γνωρίζει ότι τα φαινόμενα της φροντίδας είναι δύσκολο να εξηγηθούν και χρειάζονται διαφορετικοί τρόποι μελέτης και ανάλυσης τους και ότι η φροντίδα απαιτεί περισσότερο λεπτομερή αξιολόγηση παρά η θεραπεία, γιατί εξακολουθεί να παραμένει καλυμμένη, ενσωματωμένη στη φιλοσοφία των χαρακτηριστικών της. Το 1977, νέα απόφοιτος του Central State University στην Οκλαχώμα, αρχικά υπηρετεί τον τομέα της νοσηλευτικής ογκολογίας στο νοσοκομείο και στο σπίτι και στη συνέχεια σε ακαδημαϊκές θέσεις στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Southern Carolina. Το 1980 παίρνει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα και συνεχίζει με τη λήψη διδακτορικού διπλώματος το 1984 από το Texas Woman University Denton.
το 2007 επιστρέφει στο Claremont Graduate University για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στη θεολογία, την ηθική και τον πολιτισμό. Το 1989 τη βρίσκει καθηγήτρια, ερευνήτρια στο Ογκολογικό Κέντρο City of Hope και από το 2012 κατέχει τη θέση διευθύντριας έρευνας στο κέντρο αυτό μέχρι σήμερα. Η Dr. Betty Ferrell πιστεύει πως η έρευνα της ανακουφιστικής φροντίδας δικαιούται δημόσια αναγνώριση και χρηματοδότηση προκειμένου να ερμηνεύσει τα φαινόμενα και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους. Έχει λάβει πολλαπλές χρηματοδοτήσεις ερευνητικών μελετών με πολλούς σημαντικούς συνεργάτες στους τομείς της διαχείρισης του πόνου, της ποιότητας ζωής και της ανακουφιστικής φροντίδας. Επιπλέον, διευθύνει πολλά άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε ογκολογικά κέντρα. Το τεράστιο ερευνητικό της έργο, όχι μόνο σε αριθμό αλλά και ποιότητα, συνοδεύεται από αντίστοιχο συντακτικό έργο. Στο συγγραφικό της έργο περικλείονται πάνω από 500 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, 93 κεφάλαια βιβλίων και μονογραφίες, 12 βιβλία συμπεριλαμβανομένου, όπως ανέφερε και ο Πρίτανης, του Textbook of Palliative Care Nursing από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press, το οποίο βρίσκεται στην 6η έκδοση. Το 2008 εκδίδεται το βιβλίο της «Suffering and the Goals of Nursing», όπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι αντιδράσεις των νοσηλευτών στην οδύνη των ασθενών, η αξία της ενεργικής ακρόασης, της γνήσιας παρουσίας, της επιμελημένης φροντίδας του σώματος και άλλες μοναδικές διαστάσεις της σχέσης νοσηλευτή-ασθενή. Τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών της λαμβάνουν σάρκα και οστά σε consensus committees, guidelines και position papers επιτροπών όπου προσκαλείται και συμμετέχει. Διετέλεσε συμπρόεδρος του προγράμματος Εθνικής Συνένεσης για την Ποιοτική Ανακουφιστική Φροντίδα στις ΗΠΑ και ήταν η κύρια ερευνήτρια στη δημιουργία του προγράμματος End of Life Nursing Education Consortium, το οποίο εισήγαγε το 2000 για την παροχή τεκμηριωμένης κατάρτισης στην ανακουφιστική φροντίδα για νοσηλευτές και άλλους κλινικούς επιστήμονες. Το διεθνές αυτό πρόγραμμα κατάρτισης έχει μέχρι σήμερα διδαχθεί σε κλινικούς επιστήμονες υγείας, όχι μόνο στις 50 πολιτείες της Αμερικής, αλλά σε 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους σε 101 χώρες. Η εξέλιξη του προγράμματος αυτού αφορά τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για ευάλωτους πληθυσμούς, παιδιά, ηλικιωμένους και μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, προπτυχιακών, νέων αποφύτων και προηγμένης πρακτικής, τα οποία διδάσκονται διαζώσεις και εξ αποστάσεως. Στην Ελλάδα, το βασικό αυτό πρόγραμμα, Core Curriculum, αποτελεί τη βάση για ανάπτυξη και έλεγχο σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε προπτυχιακούς φοιτητές που επιβλέπεται ως διδακτορική διατριβή της υποψήφιας Μαρίας Δημουλά στο τμήμα μας. Είμαστε περήφανοι που το τμήμα μας 4 με 6 Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και ευγνώμονες για την αποδοχή της πρόσκλησης, λειτουργεί ένα ανάλογο πρόγραμμα, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ομάδα ΕΛΝΕΚ, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία και τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας Μέριμνα και Γαλιλαία. Στην πολύχρονη προσφορά της είναι αυτονόητη η συμμετοχή της Betty Ferrell και η ανάληψη κορυφαίων θέσεων σε ειδικές και διεθνείς ειδικές επιτροπές, συντακτικές επιτροπές περιοδικών, καθώς και η απονομή πολλών διεθνών βραβείων και τιμητικών θέσεων. Η καθηγήτρια Betty Ferrell πάνω από 4 δεκαετίες εργάζεται, συνεργάζεται, υποστηρίζει, ενθαρρύνει, ελπίζει, για το καλύτερο οραματίζεται. Γι' αυτό το 2013 ονομάστηκε μια από τους 30 Visionaries στον τομέα της Αμερικανικής Ακαδημίας Ξενώνα και Ανακουφιστικής Ιατρικής. Το 2019 εξελέγει μέλος της Εθνικής Ιατρικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2021 τιμήθηκε από την Εταιρεία Νοσηλευτικής Ογκολογίας για το συνολικό έργο της επαγγελματικής της ζωής, Life Achievement Award, και της απονεμήθηκε ο τίτλος Living Legend Award από την Αμερικανική Νοσηλευτική Ακαδημία. Πέρα από το τεράστιο αναγνωρισμένο έργο της, που έχει επηρεάσει την ποιότητα ζωής ανυπολόγιστου αριθμού ανθρώπων που υποφέρουν,
Παραμένει μητέρα μιας κόρης, γιαγιά 2 εγγονών, εκλεκτή συνάδελφος και φίλη, μια απόλυτα γνήσια, εξαιρετική, απλή, προσιτή παρουσία που εξακολουθεί να ενθουσιάζει και να εμπνέει οποιοδήποτε έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει μαζί της. Ένθερμα υποστηρίζουμε την απονομή του τίτλου της επίτιμης διδάκτορας και την ευχαριστούμε από καρδιάς για την πολύτιμη προσφορά της στην νοσηλευτική και στην κοινότητα. Dear Dr. Ferrell, it's an incredible privilege to take this moment to pay heartfelt homage to you. You have been pity and enlightening. Your efforts have been consistently focused on building our global community of nursing and non-nursing colleagues who are committed to minimizing the suffering with those in treatment and providing expert presence to those at end of life and their families. I enthusiastically share in the joy of your recognition with all colleagues and the many, many nurses, patients, families whom you have supported. Many congratulations, Betty, on this very well-deserved award. Please join me in honoring this amazing colleague. Σας ευχαριστώ. Αναγόρευση της τιμωμένης. Ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Παύλο Μυριανθέα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Good afternoon to all. Dear Rector, Professor Ferrell, as the chair of the Department of Nursing of the National Kapodistrian University of Athens, I will now read the resolution of the General Assembly of the Department of Nursing regarding the nomination of Professor Ferrell, honorary doctorate at our university. Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων Αθηνών. Ψήφισμα του Τμήματος Νοσηλευτικής των Επιστημών της Υγείας Σχολής. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Αθήνησιν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Μελετίου Αθανασίου Δημοπούλου, κοσμητεύοντος εν των Επιστημών της Υγείας Σχολή Εμμανουήλ Πικουλή και προεδρεύοντος εν το της Νοσηλευτικής Τμήματι Παύλου Μη Μυριανθέως, έδοξεν ομοφόνος το τμήματι. Μπέτι Φερέλ, τα του Ασκληπιού έργα μέγιστα επισταμένην, την νοσηλευτικήν επιστήμη έργοτε και συγγράμμαση προαγαγούσα και της εαυτής φιλανθρωπίαν πολλαχή επιδειξαμένην, προς δε τούτης εύνου της έλυση διατελούσα, επενέσετε αυτήν και του της νοσηλευτικής τμήματος διδάκτοραν επίτιμον αναδείξε, το δε ψήφισμα τόδε εις μεμβράναν αναγράψε και τον του τμήματος πρόεδρον δημοσία εν τη εθούση τη μεγάλη αναγνώντα και τα στιμάς ανυπώντα επιδούνε αυτή ή ανημέρα η αναγόρευσης γέννητε καθά νενόμιστε. Εγένετο Αθήνηση, μηνός Δεκεμβρίου 9η και 10η, έτους Δευτέρου και 20ου και δις χιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο της νοσηλευτικής τμήματος πρόεδρος Παύλος Μη Μυριανθεύς. Αναγόρευσης. Επειδή το Τμήμα Νοσηλευτικής των Επιστημών της Υγείας Σχολής του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Μπέτι Φερέλ, αξία να πέφυνε του επιτίμου διδακτορικού αξιώματος, η δε των Επιστημών της Υγείας Σχολή τούτο απεδεξάτο και ο πρίτανης της σχολής γνώμη επινεύει, διατάφτα εγώ, Παύλος Μη Μυριανθεύς, καθηγητής της εντατικολογίας και πνευμονολογίας, νυν δε του Τμήματος Νοσηλευτικής Πρόεδρος, χρώμενος τη δυνάμει, ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του Τμήματος Έχω Λαβών, Μπέτι Φερέλ, επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Νοσηλευτικής των Επιστημών της Υγείας Σχολής του Αθήνηση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, δημοσία αναγορεύω και πάσας αυτή τας προνομίας, τας το πανεπιστημιακό τούτο αξίωμα παρεπομένας απονέμω. Εγένετο Αθήνηση μηνός Σεπτεμβρίου 5η, έτους 3ου και 20ου και δις χιλιοστού από Χριστού γεννήσεως,
ο του της νοσηλευτικής τμήματος πρόεδρος Παύλος Μυριανθεύς. Ελληνική Δημοκρατία. Πριτανεύοντος εν το Αθήνησιν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Γερασίμου Σιάσου, καθηγητή της καρδιολογίας Μοριακής Καρδιολογίας, κοσμητεύοντος εν των επιστημών της Υγείας Σχολή, Εμμανουήλ Πικουλή, καθηγητού της Γενικής Χειρουργικής, προεδρεύοντος εν το της νοσηλευτικής τμήματι Παύλου Μυριανθέως, καθηγητού της εντατικολογίας και πνευμονολογίας, Μπέτι Φερέλ, αποδόγματος ομοθήμου της των επιστημών της Υγείας Σχολής εις τους επιτήμους διδάκτορας εγκρίνομεν μηνός Σεπτεμβρίου 5η, έτους 3ου και 20ου και δυσχυλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο πρίτανης Γεράσιμος Σιάσος, ο κοσμήτορ Εμμανουήλ Πικουλής, ο του τμήματος νοσηλευτικής πρόεδρος Παύλος Μυριανθεύς. Professor Ferrell, congratulations on the occasion of your nomination. Περιένδυση της τιμωμένης καθηγήτριας με την τίβενο της σχολής από τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Εμμανουήλ Πικουλή. Ομιλία της τιμόμενης καθηγήτριας κυρίας Μπέτι Φερέλ με τίτλο Palliative Care Training Professionals to Provide Quality Care in Serious Illness. Good evening, everyone. It is a great joy, a great honor to be here in your country and in your wonderful university. We have had the opportunity to come and to know some of your leaders in nursing, the School of Nursing, and to see the wonderful work that you are doing here. And so it is a tremendous honor to be here, but to certainly receive this honorary doctorate from your great university. You have a very long and strong tradition of excellence in nursing education and nursing practice. And so this is really the highest honor that I could receive, and I am so grateful. This evening, I will briefly tell you about the work that we are doing around the world and that now we are so happy to have Professor Elsa Petricchi and her colleagues to be a part of this, leading this work in the world. And we are committed to the quality of life for patients and families, and we are grateful for the leadership here in Greece. There is so much that you have to contribute to this effort to relieve suffering in the world. I will share with you some of our work from our project, the End of Life Nursing Education Consortium, the ELNEC project.
And our work is focused on serious illness. We began this project in the year 2000, so 23 years ago, and LNEC has now been involved in 101 countries. And so while there are many differences around the world, there is also a great thing we share, and that is our commitment to better care for patients and families. We know that there is an ever-growing evidence. There is very strong research, publications, reports from the World Health Organization and leading journals that have documented the need for better palliative care around the world. We have so many people living with cancer, heart disease, malaria, AIDS, so many chronic illnesses, all who can benefit from care that is focused on the whole person, the relief of symptoms, supporting quality of life, and demonstrating that we can really improve quality of life even in very serious illness. Our project, the End of Life Nursing Education Consortium, is a partnership with My Hospital, the City of Hope Cancer Hospital in California, and our partner in this work is the American Association of Colleges of Nursing. That partnership with nursing education has been essential because as nurses are the largest health profession, nurses are at the bedside from the newborn nursery through care of the elderly. It is so important that nurses are involved with palliative care. And if we are to create a workforce to care for very sick patients and families, we must have strong universities of nursing. You have one of the finest universities of nursing and one of the strongest programs that we have seen with the commitment at every level, from your undergraduate, master's, and PhD programs in teaching palliative care. So as we return home and into other countries, we will be telling everyone around the world about the great work that you're doing here in your university. This is where we began in the year 2000. So in this picture, this is my colleagues that first started this work in the year 2000. You will see me kind of in the middle there, and I am much younger, right? And there are two of my colleagues that were also part of the beginnings of this work who are here with me this evening, also much younger. So I share this to not only say once we were young, but also to say to you that making a major change in healthcare takes a long time, a long commitment. And we have worked now for more than 20 years to implement palliative care, and you also have a strong foundation over the last several years as you have created an outstanding education program in your university. What do we teach? What is palliative care? Well, the World Health Organization and many, many organizations now have embraced palliative care as essential to public health. We must have good palliative care as a part of our healthcare systems in order to care for the most sick and people who are at the end of life. Many of us have a history of hospice programs, which have been very important in care in the last months of life. And palliative care now is care that is integrated from the time of diagnosis, from the time that someone first learns that they have cancer or heart failure or pulmonary disease. When children are first born with serious illnesses, that is the time to implement palliative care. And palliative care is what we call whole person care. Yes, we want the best of physical care, such as pain management, relief of symptoms, but palliative care is also spiritual care during illness.
It is care of the family. So all of these components come together, including bereavement care, supporting families during their grief after the loss of a loved one. And so our national guidelines in palliative care have guided what we teach in the ELNEC curriculum. The issues of serious illness are known in every country in the world. The World Health Organization and other major world organizations have created, this is one example, a global atlas of palliative care. And so now in the year 2023, we know from these reports from the World Health Organization, almost 57 million patients and families need palliative care. And about 7% of those are children. And yet only about 12% of the needs are actually being met. So you see some additional facts that this is about all diseases, not only cancer, but across illnesses. Palliative care was very helpful in many countries during COVID to help manage this terrible pandemic that we experienced. And we also know that the low-income countries are in greatest need of support for their patients and families. Again, many publications now in all of our medical journals and nursing journals that emphasize the need for a global workforce. This is an important paper that was written by professionals across many countries recently, published in the Journal of Pain and Symptom Management, optimizing the global nursing workforce to ensure palliative care. And each of these documents have emphasized that we must get palliative care within the nursing school curriculum. And you and your university are a model. You are a gold standard. Nursing schools around the world will benefit from learning about your program because you have done such an excellent job of integrating palliative care within your nursing degree programs. This is a paper published in Lancet recently, The Value of Alleviating Suffering and Dignifying Death in War and Humanitarian Crises. And so, again, a reminder that palliative care is not only for people who have experienced serious illness, but palliative care also applies to people who now have suffering as a result of war or other humanitarian crises. And so palliative care humanizes and brings quality of life and reduces suffering. We began our work in the year 2000 in the United States, and we barely got started with our work in the United States when we began to have people contact us from around the world to attend our courses or to ask us to come into their countries. So thus far, ELNEC, our training program, has been in 101 countries across 6 continents, and we have taught our curriculum. Our work is to train the trainers, meaning as we go into countries or as we hold courses, we bring together people to train them so they can train others. And so we are now so pleased to have our colleagues in Greece to be a part of this global workforce. I have to tell you, to step back just a moment, for several years, since the year 2007, our ELNEC project has been invited each year to come to the country of Austria, where in collaboration with the Austrian Medical Society, we host a training for Eastern European countries. We have had about 20 countries attend our training and then go back into their countries to teach palliative care. A year ago, for the first time, we had 4 of your colleagues come to ELNEC training in Austria. And from the moment that I and my ELNEC colleagues met your team, we knew that these were world leaders. We knew that they could do so much to improve care throughout Greece, but throughout the region. And so
we have continued to work with them, and when they invited us to come this year and launch our training in Greece, we all jumped at the opportunity. And so we have been here this week to train nurses in your country so that they can also be a part of this worldwide work. We also, just a week ago, held our next course. Last week we were again in Austria. 10 countries were present, and Greece was also present again with 4 additional leaders from your country. So I can't begin to tell you how impressed we are with the quality of the care, the outstanding nursing education, but most importantly, leadership. Because the leadership within the School of Nursing from Professor Elsa has been phenomenal, and we see the potential of what can happen with this outstanding leadership. Our curriculum has been translated in 12 languages, and so we're very pleased now to know that the 13th language is the translation of our work into Greek, a wonderful contribution for the world. These are some examples of other countries that have been involved in our palliative care education and the translation into those languages. I'd like to also just briefly share with you the countries around the world that are committed and involved in palliative care. Some of our earliest international work was done in Africa. There are 13 African countries that have some ELNEC presence, which began in 2007. And so as you can all imagine, the serious illnesses, still very high rates of tuberculosis and malaria and AIDS and other infectious diseases, has made palliative care a key priority of the healthcare system across these countries. Again, in our work around the world, but in key countries in Africa, we have seen the opportunity for these clinicians to improve the relief of pain, to control symptoms, and to really restore quality of life. Many of the countries that we work with have very high mortality rates in children, in still African countries who have as much as 50% mortality before school age. And so it has also been a great benefit for us to be able to work with not only adults, but pediatric care. And again, we really congratulate you on the excellent commitment that you have here in Athens to pediatric care and the leadership that you are showing in that area. Many countries include hospice, and so some of these photos are taken from a hospice program in Kenya where we have collaborated for many years to improve care for children and adults. There are many Asian countries that have also focused extensively on palliative care. These are countries that have now really incorporated palliative care as a part of the formal public health system. And so we have seen the growth throughout many of these countries, large and small, and we've had the opportunity to see the impact. There's a great deal of data that demonstrates that by integrating palliative care in healthcare systems, not only can we improve the quality of care, but we can reduce costs considerably. And so palliative care benefits the economic aspects of healthcare as well as the quality of life of patients and families. One of the countries that we have worked very closely with over these years is Japan. Our first training there started in the year 2008, and our ELNEC work there is actually joined with the Japanese Society of Palliative Medicine. In Japan, there are now over 4,000 ELNEC trainers, and they have taught more than 48,000 clinicians in Japan. As you can imagine, there are many countries in the world who have a long history of avoiding the discussion of death, where death is not discussed, and yet palliative care has helped in so many ways to support patients and families and changing cultures so that the end of life
can be a time honoring the dignity of life. This is also a wonderful example of how important it is to have nurses working closely with physicians. Nursing and medicine, along with many other disciplines such as social work, psychology, chaplains, priests, we work together to meet the patient and family needs. We also have done a great deal of work in the country of South Korea. The first trainings held in the year 2008. And again, ELNIC is now a part of the Korean Society for Hospice and Palliative Care and has continued. Some countries, such as Korea, have a very large aging population. And so the National Health Plan in South Korea was very eager to implement our palliative care training so that all of the long-term care and nursing home care could also benefit from good palliative care. We currently are doing a lot of work in India. Our first training started there in the year 2009. Our education is being provided through the Institute of Medical Science in India. We have continued with 4 nursing schools integrating and preparing nurses in palliative care, and last year launched more training in 8 sites throughout India. We also have extended into the country of Sri Lanka, where with the progress of technology, an open university system is now providing free access to palliative care education through the Open University. So a rapid dissemination of palliative care knowledge throughout the country. In the Philippines, we began training in the year 2009. To date, there have been 4 national summits and courses, and much of the focus has been on the relief of pain as well as other aspects of palliative care. In China, our first trainings began in the year 2015, followed then by the focus on pediatrics and additional training planned. And so again, while the countries may be very different, the diseases may vary, we know that across every country, key principles and that palliative care applies from the care of children to older adults. Other parts of the world, Australia, Oceania, are countries that also have fully embraced palliative care, a part of their national health plans, and demonstrate how palliative care should be a part of all serious illness care. There are 35 countries in Europe with an ELNIC presence. Our first training here was in the year 2006. And so, again, we're very honored, and our opportunity to each year be in Austria, where people come from throughout Eastern Europe to be trained and then to work together. Our colleague who is here this evening with us, Nicoleta Mitrea, is from the country of Romania, which has provided tremendous leadership. And she has been with us here this week in Greece and is a close friend and colleague of our friends here in Greece. As you see here, Austria and the country of Romania have been a model of leadership. Their work started with our collaboration with the Austrian Medical Society in 2011, and participants have come from many countries and really formed a very close bond working together. In 2012, the palliative care curriculum was included as a module within the university level in Romania, and in 2017, palliative care for nurses was recognized as a specialty program. And again, one of the areas that your university really excels is that through your leadership, you have created specialty training in your master's degree, in your doctoral degree, and so you are far ahead of most countries in having this knowledge and preparing nurses to do this work. This, again, one of our leading countries, Hungary, began in the year 2011. And to date, 75% of healthcare professionals are educated in hospice and palliative care, and again, with close association with palliative and the Palliative Care Association.
Many North American countries also a part of this worldwide effort, and in surrounding North America and South America, and again, many countries that have a strong presence and are integrating well within universities and schools of nursing. Our 101st country to be a part of our ELNEC work was the country of Haiti. We have also seen around the world that as many countries have experienced earthquakes and hurricanes and tsunamis and many other national disasters, the need for care and support and bereavement support for entire communities has been very much a need that has been met through these trained professionals in palliative care. And now we are in Greece, and we are so delighted to be working closely with you and building on your knowledge. We have learned a lot from you in this last few days. We had the opportunity yesterday and today to be a part of 30 nurses who are being trained at the university, and we are so impressed with their commitment to really seeing this field advanced. There's also a great opportunity to incorporate palliative care within other global initiatives. So in addition to ELNEC standing alone as palliative care training, in most of all of the other healthcare initiatives within countries, there is a way to integrate palliative care. This is just one example of some work that I'm very involved with the country of Ethiopia. So in Ethiopia, my colleagues at City of Hope are involved with trying to improve breast cancer care. And this has been an enormous challenge in Ethiopia, given the level of poverty and the limited amount of healthcare resources. And so as the country, as the government, as are collaborating with us, are trying to improve breast cancer care, we are building into the plan of breast cancer care good palliative care. And so I would really challenge you to think about every aspect of healthcare in your country, because there are so many ways that this knowledge that you have of palliative care can now be a part of your health plans for dementia and cancer and heart failure and pulmonary disease and every illness that impacts your citizens. These are some pictures from the Cancer Center, Hawassa Cancer Center in Ethiopia, and again, tremendous outreach. Here in Ethiopia, we are working closely with the School of Nursing, supporting faculty and students in carrying out their master's thesis and PhD thesis in topics of palliative care, bi-directional relationships where we are learning together, and now oncology training that incorporates palliative care. And again, you are far ahead on that course because you have developed such outstanding palliative care programs within your School of Nursing here. These are some of our master's students, so weekly we are on the phone, on Zoom, and working together as they implement palliative care within Ethiopia. Another thing we need to always consider is how can we harness the benefits of technology. We've learned a lot, of course, during COVID about all the ways that we can provide education online. And so ELNEC now has 8 different curriculum that are provided online. We have entire curriculum for pediatrics, geriatrics, critical care, our general curriculum. And so these curriculum have really increased the numbers of people who can be trained. And so as you think about expanding palliative care throughout your country, we think about all of the ways in person, in schools, but also all of the ways through online education that palliative care can be expanded. We also, some of our current work that we focus on is integrating palliative care in all schools of nursing. So in America, the American Association of Colleges of Nursing has what is called the Essentials. It is a document that's reviewed about every 5 years, in which in the United States, the AACN defines what is nursing practice. What do nurses do?
And as of 2022, AACN has now defined that one of the 4 core competencies of nursing is palliative care. And so palliative care is a part of all nursing practice, and our collaboration with schools of nursing is doing a great deal to really make sure that all nurses are prepared to provide outstanding care to patients and families. I want to just end by saying that we know that it's often challenging working in different countries across courses. Many of us who have been doing work in hospice or palliative care would say, there are many challenges. This picture was taken recently in Ethiopia, and it is a picture of everyday life in Ethiopia. This is the work of most women each day in Ethiopia as they walk miles and miles to gather wood so that they might sell the wood to make enough money to feed their families for the day. And so as I look at this picture, I see both the burden and the beauty, right? Both the hard work that we have to do in palliative care, but at the same time, what I see is the beauty, the dedication to families, the dedication of hard work. And so I will just end by saying that my colleagues who are here with me from the United States, our colleague Nicoletta, who is here with us from Romania, we could not be more impressed by your leadership and your university and by the great work that is happening here in your country. And we hope that you will continue to provide leadership in your corner of the world, because ultimately, what is palliative care? Palliative care is the kind of care that you or I would want if someone we loved was seriously ill or dying. That is what we are advocating for today. So thank you very much, and it is a great honor to be here and a very great honor to receive this degree. Thank you. Θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Ιωάννης Δρακόπουλος.